Come to the land of the olive tree and discover. Är det dags för mig att hälsa er hjärtligt välkomna hit till Andalucía Lab allihopa och till en vad jag tror blir för de flesta av er en ganska annorlunda eftermiddag och upplevelse. Jag heter Mats Björkman, om det är någon som inte kände mig sedan tidigare. Och är det någon som kände mig sedan tidigare så heter jag också Mats Björkman. För den delen. Det är vi som har nöjet att arrangera den här informationsträffen i eftermiddag i samarbete med Provinsstyrelsen i Jaén. Och vad vi idag alltså ska få göra är lära känna lite mer om den förmodligen mest okända provinsen i Andalusien. Vilket inte förtar att det finns väldigt mycket spännande att lära känna om den. Framförallt då när vi talar Jaén så talar vi världens främsta producent utav olivolja. Olivolja och den bästa olivoljan, jungfruoljan Virgen Extra, det är den som är temat för idag, för i eftermiddag. Vi ska få föredrag, vi ska få se på några filmer och sedan så har ni sett vad fint det är uppdukat här borta i patjon. Där vi ska sätta oss ner och få en olivoljeprovning. Vinprovningar kanske ni har varit med på förut, men olivoljeprovning vet jag inte om ni har varit med på. Det ska bli väldigt spännande. När det är klart så kommer vi att bli bjudna på en cocktail och det blir naturligtvis med specialiteter tapas från Jaén som man har tagit hit speciellt idag för det här tillfället. Så ni ska få prova på mycket olivoljeprodukter och annat ifrån Jaén. A nivel mundial de aceite de oliva y también somos los que en los últimos años hemos recogido más reconocimientos internacionales a este aceite de oliva. Vi har med oss idag vår främsta ambassadör som är olivoljan. Jaén är erkänt som den främsta olivoljetillverkaren i världen och nu inte bara när det gäller kvantitet utan också kvalitet tack vare de många utmärkelser som vi har fått den senaste tiden. Estoy convencida de que algunos de ustedes ya conocen el aceite de oliva si están aquí en España, pero lo que nosotros queremos hoy es introducirlos en su forma de producción, para eso está aquí Isabel, en que conozcan ustedes más este producto, en que conozcan las utilidades que tiene este producto y sobre todo la zona donde se da este producto que hace que nuestra provincia tenga unas singularidades que nos hace especiales. Vi vill att ni idag, ja, ni säkert, många av er känner säkert till redan olivoljan, men vi vill att ni ska lära känna den ännu bättre idag. Därför så ska också Isabel hjälpa oss berätta om produktionen och inte minst att ni lär känna lite bättre det här området som vi anser är unikt. Nosotros estamos muy cerquita de aquí, a 2 horas, poco más de 2 horas. Tenemos autovía y estamos en el norte de Andalucía, camino hacia Madrid. Estoy segura de que algunos de ustedes han pasado con sus automóviles por nuestra provincia alguna vez. Det är ju faktiskt ganska nära härifrån. Det är drygt 2 timmar bara med bil. Huvudmotorvägen till Madrid passerar rakt genom Jaén, så säkert har många av er någon gång passerat förbi våra provins. Lo primero que llama la atención a cualquiera que pasa por nuestra provincia y que no les deja indiferentes es que tenemos 60 millones de olivos y eso hace que nuestro paisaje sea único en el mundo. Det som ingen kan ha undgått att se, det är de 60 miljoner olivträd som dominerar landskapet i Jaén. El olivar se planta de una manera muy especial, con lo cual lo que más llama la atención es que son completamente un bosque ordenado, perfectamente ordenado, y uno ve hasta donde le llega la vista y es auténticamente un mar de olivos perfectamente ordenado, porque cada plantación tiene un orden a la hora de estar en la tierra. De här olivlundarna, de präglas just av den här systematiska planteringen. De ligger i perfekta led, så när man ser dem så långt man kan se bortåt horisonten så är det alltså perfekta led utav olivskog. Bueno, como verán ustedes, el olivar es lo principal que nosotros y el aceite de olivar. Yo sé que ustedes van a venir, algunos van a venir a vernos dentro de poco. Y además llegan ustedes en una época excepcional, porque es la época donde se recoge el fruto y donde se hace el aceite. Entonces van a vivir ustedes una experiencia única que se produce solo durante unos pocos meses al año. La recogida de la aceituna y el poder hacer su propio aceite.
Några av er kommer att ha tillfälle att besöka vår provins väldigt snart. Sydkusten arrangerar ju en 3-dagarsresa 5 november. Och det är den absolut bästa tiden på året dessutom att besöka provinsen. För det är då som olivskörden pågår. Så då kan man dels se hur frukterna skördas och hur många passar på att producera sin egen olivolja. Y hay algunas cosas más que le van a sorprender de nuestra provincia. Es cierto que nosotros no tenemos sol y playa, pero tenemos otras tantas cosas. Seguramente que también muchos de ustedes liguen lo verde, la naturaleza, con el norte de España. Bueno, pues sepan ustedes que Jaén es la provincia con mayor extensión de parques naturales de toda España. Tenemos 4 parques naturales, el principal es Cazorla, Segura y Las Villas. Si suman ustedes 4 parques naturales a 60 millones de olivos, es un auténtico pulmón verde de la naturaleza. Okej, vi har inte sol och bad i Jaén, men vi har mycket annat också. Och kanske ni blir förvånade när jag talar om, för ni förknippar säkert grönska med kanske norra Spanien. Men Jaén har faktiskt den största arealen utav naturskyddad mark i hela Spanien. Om vi räknar då huvudnaturparken Sierra de Cazorla och lägger till att det finns ytterligare 3 naturparker och så dessa 60 miljoner oliver ovanpå det. Då förstår ni att Jaén faktiskt är Spaniens gröna lunga. Les daré otro dato. El Parque Natural de Cazorla es reserva de la biosfera. Nace un río muy conocido y muy importante para nosotros en Andalucía, que es el Guadalquivir. Nace en Cazorla. Y es el segundo parque natural más grande de toda Europa. Naturparken Sierra de Cazorla, den är förklarad skyddad för biomiljön. Det är inte bara den största naturparken i Spanien, det är den näst största naturparken i Europa. Och i Sierra de Cazorla så föds Andalusiens största flod, Guadalquivir. Después también hay otra cosa que le va a sorprender. Tenemos un patrimonio artístico muy rico. Tenemos 2 ciudades patrimonio de la humanidad declaradas por la UNESCO, Úbeda y Baeza, que creo que además van a tener oportunidad también de acercarse a ella. Vi har 2 stycken städer som är förklarade kulturarv utav UNESCO. Det är Úbeda och det är Baeza, 2 städer som vi kommer att besöka under den här 3-dagarsresan. Úbeda y Baeza son una muestra del Renacimiento, que nace en el norte de Italia. Pero sin embargo tiene una característica que no se encuentra en Italia, que es fruto de la historia que ha vivido España. Es un renacimiento que bebe de las fuentes musulmanas. Se van a encontrar ustedes un patrimonio del Renacimiento con restos y con una influencia muy potente de la cultura musulmana. Úbeda och Baeza, de är kända för sin renässanskultur som föddes på 1400- och 1500-talet i Italien. Men här är den unika prägen att här så har de assimilerat även den moriska kulturen. Så att det är en typ av konst som inte man kan finna någon annanstans. Y por último les doy otro dato, porque no quiero aburrirle, que también les va a llamar la atención. Jaén es una provincia de frontera. En ella se produjeron batallas muy importantes para la historia de todo nuestro país. Y eso ha hecho que seamos la provincia que mayor concentración de castillos y fortalezas tenga de toda Europa. Jaén är också historiskt sett ett gränsland. Och som sådant så har det utspelats ett flertal stora slag i historien. Slag som har varit avgörande för Spaniens historia. Och som också gör att Jaén faktiskt är den slotts- och borgentätaste området i hela Europa. Nosotros estamos aquí porque sabemos que ustedes conocen una parte de Andalucía y queremos que se acerquen a conocer otra. Estamos convencidos de que nuestro problema o nuestro reto es que ustedes vayan. Pero una vez que vayan, les garantizo que hablarán bien de nosotros y repetirán. Ni har ju bevisligen lärt känna en del utav Andalusien. Vår utmaning nu är att ni ska lära känna en ny del utav Andalusien. Och jag är övertygad om att när ni väl gör det, då kommer ni att komma tillbaka och tala väldigt bra om oss. Nosotros le ofrecemos un turismo distinto. El turismo de experiencia, el turismo que no está masificado, el turismo de los pueblos de Andalucía, con distintas culturas, y algo que ustedes van a encontrar en Jaén, que es esa gastronomía regada por el aceite de oliva, que como bien saben ustedes, la dieta mediterránea fue declarada también patrimonio por la UNESCO, y el ingrediente fundamental de la dieta mediterránea
es el aceite. Con lo cual le ofrecemos también una experiencia saludable en un entorno, como he dicho, que es un pulmón verde y que desde luego no le va a dejar indiferente. Vad vi har att erbjuda, det är ett resmål utav kvalitet, ett resmål som absolut inte är överexploaterat på något sätt, där ni verkligen kommer att kunna njuta, och där vi har den här extra kryddan i form utav den fantastiska gastronomin som baserar sig på Medelhavsköket, också förklarat som ett kulturarv utav UNESCO och naturligtvis grundat i olivoljan. Muchísimas gracias por su atención. Yo, como creo y estoy convencida de que una imagen vale más que 1000 palabras, lo que les voy a ofrecer ahora es una pequeña muestra de eso que les acabo de contar en imagen. Tack så mycket för att ni har orkat lyssna. Eftersom en bild säger mer än 1000 ord så ska jag nu avsluta med att visa er en film. Tack så mycket. That the olive oil was very central in the cuisine. When you go to Jaén next November, you will check that we use olive oil not only for salads and toasts. We do it, we cook it in everything, also in desserts. And that is a tradition that we had as a heritage from the Arabic influence in 800 years. What does it mean? Okay, it has a very small part in that juice that it is full of vitamins, polyphenols, and make you, for instance, grow up your positive cholesterol and low down the bad one. That's very important. That prevents you of heart attack, of brain diseases, and so on. And it has been proved by many universities, not only here in Spain, but also in the United States and around the world. Okay? As he also told you, we are the main producers of the world. For us, it is not so important to be the first producer, but we want to be well known, being the best producer in the world. Okay, not only the quantity but also the quality. And in the last 15-20 years, Jaén is very well known for the quality of the oils. We have around the world 700 varieties. In Spain we have 270 varieties of olive oil. So it is not only olive oil, but you can have different extra virgin olive oil in your cuisine depending on your taste. I mean, for instance, in Spain, in Jaén, the main variety that we have is virtuell. It is a very tasty and very favorite olive oil. The tasting is very near to herbs and tomato. And I always make a joke to people when they say,
is it tomato inside? And no, it isn't, but this is cheaper because you don't need tomato or any salt to make a good salad, because with the olive oil equal, you have everything. You have the pungency, you have the flavor, and you have everything. So, okay. Another question? Yes? It's a very slow-growing tree, right? Yes. I heard somebody in Greece say that you don't plant for your child, or you plant for your No, children or something like that. How fast does it go from planting to getting okay, well, when they are 5 or 6 years old, they can get harvest, okay? But it begins, since they are 10, 15 years old, they have big production. And the funny thing is that olive oil doesn't have to do anything with the age of the olive trees. Okay, it is not like in wine. Okay, we would love to have that that history about wine, that's the terroir and also the age of the olive trees. But one 10-year olive tree can have better or the same olive oil than 100, 200 olive tree. Okay, the age doesn't have to do anything with the quality, okay? It's more like the way you produce and how to keep the olive oil that when the quality comes. When you heat it, you lose the organoleptic, okay? Many chefs okay, are not convinced of using olive oil because they say they are very strong. But when you heat an olive oil or sunflower olive oil, they lose all the pungency and everything. But the positive thing of olive oil is that it is the oil that can get the higher graduation. It gets to 220 degrees. No oil can reach that. What does it mean? That it is healthy because when you fry, the olive oil doesn't come into the food that you are eating. So in a way, you don't put on so much because the calories do not get into, and also you can use the olive oil more times because the olive oil you can fry with it like 10 times, and the sunflower is only 4 or 5 times. So maybe the sunflower oil is cheaper, but you have to change it very, very often. Imagine a place where millions of trees cover the earth up to the line of the horizon. It is the land of the oil. They are the olive trees processing time, sun, and water. The most diverse and generous fruit. Experience the human landscape. Sunrise with the light of olive trees, eternal fields. The extra virgin olive oil of Jaén is synonymous with excellence today. Become a very important economic and environmental heritage. And we will do it. We want the glass in order to breathe very deeply, and then we can drink a little. Right? We are going to start with the first one. The first one is the plastic. The plastic one. In this case, it's not worth to warm it, but I want you to smell it. Can you perceive something, anything? No. This one is sunflower. It's not oil, right? You can see the color, the glass, and we warm it. Because the best temperature for tasting is 28 degrees. For this reason, we have to warm it in this way. Also, it's important not to remove the top, right? And I want you to know what can you decide. Vet ni vad surhetsgraden innebär? La acidez es un parámetro que mide la calidad de la grasa.
el aceite es grasa. Además, el aceite de oliva virgen tiene vitamina que no tiene ninguna otra grasa. Pero la acidez solamente nos mide la calidad de la grasa. La grasa son triglicéridos. Aquí en España es muy conocido el colesterol, triglicérido en sangre. El triglicérido es la unión de 3 ácidos grasos. En la aceituna existe la unión del ácido graso, en la aceituna. Si esta aceituna se daña, aparece la acidez, porque hemos dañado el fruto, o el agricultor, o la climatología, o el almazara. La grasa no será tan buena, el aceite no será tan bueno, porque hay acidez. A mayor acidez, peor calidad de aceite. Surhetsgraden den gäller bara själva fettet i olivoljan. Den avgör inte vitaminerna och andra aspekter. Så att om oliverna inte har vårdats ordentligt, om de har tagit stryk, om de oxideras, så blir det alltså ett surare fett och då är det sämre kvalitet. Men alltså surhetsgraden är bara en del utav olivoljan. The extra virgin olive oil is always a synonym with excellence.